and just levitate. Okay guys, so welcome dito sa ating YouTube channel. Ito yung lesson 10 sa ating trigonometry. Ito na yung the unit circle and the circular function. Okay, so umpa ko sa ating unit circle tapos circular function. O meaning yung trigonometric function sa dun sa ating unit circle. So by the way, what is a unit circle? A unit circle, so it has a center, the origin, and radius 1 unit. So assuming ito yung ating circle, mag-provide na ako para hindi rin masyadong mahirap. Imagine kasi minsan tabingin drawing sir. So, it has a radius 1. Okay, or assuming ito yung radius 1 niya. Okay. So, ayun yung unit circle. So, siya ay naka-center sa origin. That is 0, 0. Siya ay may radius 1. So, note na yung ating, kung ito yung x something, ito yung x part, ito yung y part. So, that is simply, pag nag-form tayo ng triangle dyan. So, that is, ito yung 1. Siyempre. Ito na yung x. Ito yung maging x. Ito yung y. Okay, so that is simply x squared plus y squared is equal to 1. So, yan yung standard equation ng ating unit circle. So, x squared plus y squared is equal to 1. So, obvious naman yan. Okay? Ngayon, since medyo mabilis lang din itong video to, pag-uusapan natin is something yung circular function, tapos yung mga value niya dun sa loob. Okay? So, before that, syempre punta muna tayo dito, since discuss ko na si unit circle. So, sabi, circular function. So, sin S. So, S yung point, something dun around the circle. Yung S yung point around the circle, tandaan yan. So, sin S is equal to Y. So, tandaan na, yung point S na yan, ito yan. Okay, yung point S na yan is equivalent sa X, Y. So, yung S na yan is yung point around sa circle, sa ating unit circle. Then, yung S na yan is equal sa X, Y. Ngayon, ang sabi nga dito, yung sin S, okay, so, wait, teka lang ha. Sorry, hindi yung S, hindi siya yung point around the circle, I mean. Yung S yung parang angle sa loob ng unit circle. So, may accommodate, syempre, merong point na nakaano doon, that is X, Y. This is S, andito yung S na yun, sorry. Okay, so that is sin S is equal to Y. So, yun nga, yung point na yun is naka-represent sa X, Y. Sa lahat ng yan, X, Y yan. So, lagi nyo tatandaan na yung ating sin is always yung Y. Yung cosine is always yung X. So, kunyari dito, kunyari yung first coordinate niya, tulad nito 1, 0. Tapos dito may something dyan. First coordinate is always cosine. Second coordinate is always sine. Okay, next is, yung cosecant ng angle is 1 over y whenever y is not equal to 0. Okay, so tanda na, sin s is equal to y, then cosecant s is 1 over y. Cosecant s is x, or yung first coordinate. Secant x is equal to 1. Secant s is equal to 1 over first coordinate. Tangent is equal to second coordinate over first coordinate. Cotangent is first coordinate over second coordinate. So, nire-refer ko yung value. Ngayon, may nilagay kasi ako dito. Hindi siya naging eksakto sa bala ko, lumabo, hindi zoom ko pa, nilitan ko na nga, pero check natin kung nakikita nyo. So, zoom konti ni sir. So, ayan yung ating unit circle. So, may mga value siya. So, ito ay pi over 6. I think magpo-provide na lang ako So, ito ay 0 degree, 360. Okay, ito yung mga first coordinate nya. First coordinate yung nasa una, second coordinate yung pangalawa. Yan, ito yung 30 degrees, that is pi over 4, pi over 6, then pi over 3, that is 60 degrees. Ito 45 degrees, pi over 4, that's pi over 2, 90 degrees. So, sorry about that. Magpo-provide ako ng eksakto nyan. So, tandaan nyo yung first coordinate is always yung ating, kunyari, sinabi ko, sin 30 degrees. So, sinabi ko sin 30 degrees, second coordinate. So, repairing ako sa 1/2. Kunyari, hinanap ko. Kunyari, sabi ko, sin 30 degrees. So, based sa tingin ko sa figure, sin 30 degrees or pi over 6 yan, is, ito ay square root of 3 over 2. So, lilinawan ko lang konti. This is pi over 6, this is 30 degrees. Yung coordinates niya is square root of 3 over 2 tapos 1/2. Kasi positive quadrant 1. Ngayon, tinanong, what is sin 30 degrees? Sin 30 degrees is simply 1/2. Titignan ko lang yung second coordinate. So, obviously, that is 1/2. So, what is cosine?
cosine 30 degrees. Cosine 30 degrees is simply square root of 3 over 2. Gamit yung ating unit circle. Okay? So, magbibigay ako ng mas malinaw na copy niyan. So, I think isasend ko na lang din. Sana, or ikaw, try mo mag-search. Basahin, sabi ko nga, may equivalent na yan. Yung pi over 6, that is the equivalent, that is a radian form, or yung radian conversion niya ng 30 degrees. So, kung pi over 6, that is equivalent sa 30 degrees. Pi over 4 is 45. Pi over 3 is 60. Pi over 2 is 90. Okay, then, andyan din yung mga sign. Siyempre, 0, 1, ito yung negative, positive na to. Negative, negative na to. Ito ay positive, negative. Okay, so, tandaan yan. Medyo talaga, ang labo lang din nung nakuha kong copy. Zoom ko na kasi, or nilitan ko pa konti yun actually, tapos kala ko okay siya kasi nung check ko medyo okay pa eh. Hindi ko alam na mag-blur din pala. So I think magko-provide na lang din ako ng copy niyan. Okay, so ulit ko lang, ganun lang kunin yung mga value ng ating sa circular function gamit si unit circle. So napaka-useful nito kasi andyan si 30 degrees, 45, 60, 90, 120, 135, si 150, si 180. So andito yung mga 30, 60, 90, 45 ng mga angle natin. So, lapit ko lang konti dito. So, zoom ko lang para makita nyo. So, ngayon, let's have the domains. Okay. So, domains of the circular function. So, assume that n is any integer. So, again, domain lang to. Hindi pa naman masyado useful. Pero, imagine mo na lang what is a domain. Naturo naman ito sa inyong general math or gen math. So, sine and cosine function, yung domain nila is negative infinity to positive infinity. So, any real number. So, basta magsalpak ka sa sine, saka sa cosine, lahat yun possible. May lalabas na value. Kung na rin, nagsalpak ka, sine 1 million, sine negative 1 million, sine 1.74, 1.75. So, may value pa rin yan kay sine function, saka kay cosine function. Next is tangent and secant function. So, yung domain niya is s such that s is not equal sa 2n plus 1 pi over 2. So, ano naman yun? Yung 2n plus 1 pi over 2. So, anong klaseng angle yan? Hindi dapat siya equal doon sa ganung angle. Anong angle yung ayaw ng tangent saka secant? So, kunyari, for n is equal to 1, or for n is equal to 0, that is 1 pi over 2. So, ayun nga, ayaw ni tangent saka ni secant, si, anong mga angle to? Ito yung angle na si 30 degrees. Okay, saka si, 90 degrees. I mean, 90 degrees kasi pag 0, tapos pag negative, so ito yung 270 degrees. Ayun lang yung ayaw niya. So ayaw niya dito sa taas na to. Okay, yung dito sa taas na to, tapos tayo. Kasi tama naman, walang value sa tangent dyan. Kasi that is, yung tangent dito is y over x, that is 1 over 0. Tama, ang tangent dito is negative 1 over x. Kasi nga yung tangent dito ng 90 degrees is equal to 1 over 0, which is undefined. Kaya ayaw na yun. Okay, so any angle will do. Kahit anong kunin mo na okay na. Okay, next is the cotangent and cosecant function. So, ayaw lang niya ng s is equal to n pi. So, meaning ayaw niya dito. Dalawang to. Ayaw naman niya ng 0 degrees tapos 180 degrees or 360 degrees. Yan lang yung ayaw niya. Yung dalawang dulo. Okay, so yan yung mga domain ng ating circular function. Okay, so find the exact value of sine 3 pi over 2, cosine 3 pi over 2, and tangent 3 pi over 2. So, ito yung pinaka, bakit ko ba tinuro yung circular function? So, magiging useful kasi talaga tong ating value na to. So, sabi 3 pi over 2. So, check natin yung coordinates ng 3 pi over 2. So, zoom lang ulit ni sir. Okay, 3 pi over 2 is ito. Okay, so that is 270 degrees. Okay, ang coordinates niya is 0, negative 1. So, ulitin ko lang. Balik ko sa dati. Yung 3 pi over 2. So, sabi, yung 3 pi over 2, yung coordinates niya is 0, negative 1. Ito yung x, ito yung y. Okay, so ang tanong una, what is sine 3 pi over 2? Sine 3 pi over 2 o yung sine is yung y lang. Tandaan. So, note that yung sine 3 pi over 2 is simply equal sa y, which is negative 1. Okay, so nakuha ko na agad yung value. Next is kunin mo yung cosine. Yung cosine 3 pi over 2 is simply equal dun sa x, which is
0. Okay, next is yung tangent, syempre. So, paano yung tangent? Aware tayo na yung tangent is y over x. Kasi sabi na that's coordinate. So, tangent 3 pi over 2. Tangent 3 pi over 2. So, note, ang sabi ng domain, ayaw ni tangent, nakasama ni second, kay 270. Si 270 is 3 pi over 2. Okay, so meaning, ito ay undefined. Hindi porket sinabing ayaw, walang sagot. This is simply undefined. Sir, bakit undefined? Since that is negative 1 over 0. Kaya siya undefined. So, napaka-useful din nung ating unit circle. So, dapat, syempre, marunong kang gumamit. So, syempre, pwede rin naman sa calc yan. Pwede naman gawin mo na lang. I-convert mo yung 3 pi over 2. Syempre, magiging 270 degrees siya. So, check natin. So, sin 270 degrees. Okay, so that is negative 1. Pero ito yung pansinin mo. Pag kinumpute ko yung sin 3 pi over 2, hindi yan sasakto ng negative 1. So ngayon, ito yung tanong. Sir, bakit po ganyan? Ang mode ng calculator ko is naka-degree. Pag pinatan ni sir yung mode niyan, so for example, nag-shift mode ako, yung angle input ko is in radian. Ginawa kong radian 2. So naka-R na ako radian. So check ko na sin ng 3 pi over 2. That is negative 1. Okay, so consider nyo rin yun, yung value na yun. Okay, so pwedeng i-calculate, pwedeng hindi. Kasi nga, kaya ako rin binigay yung unit circle para ma-solve yan. Okay, next is find the exact circular function values of the following. So number 1, letter A, find the exact values of cosine c pi, 7 pi over 4, and sine 7 pi over 4. So similar thing, punta tayo dito. Zoom lang ulit ni sir. 7 pi over 4 is something na I think kung ito yung 5 pi over 4, ito yung 5 pi over 4, ito yung 7 pi over 4. Ayun. 7 pi over 4, 225 degrees. That is negative square root of 2 over 2, negative square root of 2 over 2. So sorry, medyo kabisado naman na siya. So lagay ko lang dito ha. Yung 7 pi, balik ko lang sa dati. Yung 7 pi over 4 is simply siya yung 225 degrees. Yung coordinates niya is negative square root of 2 over 2, comma, negative square root of 2 over 2. So ito yung x, ito yung y. So obvious, since ang hinahanap is cosine and sine lang. So lagay ko na lang dito. Cosine 7 pi over 4, over 4. This is simply negative square root of 2 over 2. Yung sine ng 7 pi over 4 is simply negative square root of 2 over 2. Okay, so ganun siya kadali. Next, ito yung medyo magiging problema. So find the exact value of tangent negative 5 pi over 3. Para naman yung magiging basa natin dyan. So ngayon, syempre gusto ko gamitin natin itong unit circle talaga para ma-appreciate mo din talaga natin siya. So sabi ko, pag counterclockwise, positive. So, pag clockwise, that is negative. So, ang gawin natin, hanapin natin, ano ba yung 5 pi over 3? So, ano ba yung negative 5 pi over 3 in terms of angle? So, solve muna natin yan. So, yung negative 5 pi over 3, pag convert natin sa radian, that is, sa angle, that's 180 degrees divided by pi, which is equal sa negative 5 times 180 divided by 3, that is negative 300. Okay, so this is simply negative 300 degrees. Okay, so ngayon, sir, nasaan po banda yun? Check natin dito sa unit circle. I-reverse natin yung process na ginagawa ko. Okay, so diba 30, 45, 60, 30, 45, 60, 90, tapos plus 30, 120, tapos 135, 150, tapos 180. Okay, so hindi yan lagi na dapat 30 ha. So 30, ang 30 dyan is yung 30, 30, 30. Sa 45, 45, 45, 45, 45. Pag 30, ito hati. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, so isa, dalawa, pag 30, tatlo hati. I mean, isa sa 30, 60, 90. Pag 45, dalawa. Isa, dalawa. Okay, so ngayon, ang hinahanap natin is negative 300. Tama. So, negative 300. So, i-reverse natin process.
Kung ito yung negative 300, so negative 90. Okay? Then negative 180. Tama? Negative 180. Then negative 270. Then kulang pa ng 30. Kasi negative 270 plus another 30 is negative 270. So obviously that is equivalent siya sa yung that's 90 degrees. Okay, so somewhere na doon. 60 degrees. Equivalent siya. So tama nga naman kasi pag kinuha mo yung ating coterminal niya, smallest coterminal angle niya, so yung negative 300 degrees, kasi nga pag nag-add ka ng 360 dyan, that is 60 degrees. So equivalent lang din daw pala ito sa 60 degrees pag sa clockwise revolution. Sa counterclockwise revolution rather, ito clockwise revolution. Okay, so similar thing, pwede natin hanapin yung tangent 60 degrees or ano yung 60 degrees doon, that is pi over 3. That is pi over 3, which is equivalent. Note that yung pi over 3 na angle, yung kanyang point is 1/2 comma square root of 3 over 2. Okay, since ang hinahanap is tangent, that is tangent, so this is sine over cosine. This is sine ng pi over 3 over cosine ng pi over 3, or simply y over x according sa formula. Since ito yung x, ito yung y, so therefore this is equivalent sa ano yung y, that is square root of 3 over 2 all over 1/2. Okay, which is equal sa square root of 3. So therefore ito yung kanyang value. Okay, so ganun kasimple. So again, pinapa-appreciate ko lang kung paano gamitin to para at least hindi ka na magkakalculate, meron ka lang nito, at least makukuha mo agad yung value. So madali din siya, at the same time madali siya i-memorize, to be honest. So may way kayo para ma-memorize to, dati alam ko. Okay, next is use reference angle in degree or radian conversion to find the exact value of cosine 2 pi over 3. Okay, so since reference angle yung nahanap, siyempre alamin natin ano yung i-convert mo natin siya into degree, tapos siyempre ano natin kung anong quadrant siya, tapos magma-minus tayo or something. Gamitin natin yung formula ng reference angle. Okay, so by the way, before ko ano hindi yan, siyempre try natin i-solve yung tangent. Tangent, that is negative 5 pi over 3. Check natin sa calcu. Since that is square root of 3. Exacto yung sagot na sir. Okay, so abangan na natin ito. What is cosine 2 pi over 3. So ang sagot is negative 1/2. Yun yung aalamin natin kung negative 1/2 siya. Okay, so for the meantime, check natin. Meron ba ditong 2 pi over 3? Zoom konti. So check pi over 6, pi over 4, pi over 3, pi over 2, pi over 2, hindi ko na mabasa. This is pi over 6, pi over 2. This is 2 pi over 3 yata, I think. Yan yata yung 2 pi over 3. Ito yata yun. 2 pi over 3, I think. Check natin. Siya yung 120 degrees. Pero gawin ko muna yung siyempre usual solution natin. Okay, what is 2 pi over 3 in terms of radian? In terms of degree. 2 pi over 3 multiplied by 180 degrees divided by pi. So, hindi ko na-calculate. 180 divided by 3, that's 60. That's 120 degrees. Tama si sir. That is 120 degrees. Okay, so in terms of reference angle, anong gagawin doon? Pag kinumpit natin siya. So, sa reference angle, that is 180 minus angle kasi nasa quadrant to siya. Tama, 180 minus angle, so that is 60. Tama, 60 degrees. Hindi, angle minus 180 I think sa value. Nakalimutan ko din sa in terms of reference angle. Hindi ko sure kung i-minus or i-add. Hindi ko na rin maalala. Naitago ko rin kasi yung tara, check ko lang din yung value. In terms of reference angle, hindi ko rin pa rin. Yun. Ayun, 180 minus pi. 180 minus pi. 180 minus angle pala, sorry. So, reference angle nito, so reference angle is equal to 120, sorry, angle
180 I mean, 180 minus 120 degrees, which is equal sa 60 degrees. Okay? So, sabi, compute daw natin yung cosine ng 60 degrees. Ano ba yung cosine ng 60 degrees? Wait ka lang, find the exact value. Okay, so check. Cosine 120 degrees based dito. Pag sinum, cosine 120 degrees, yung x niya is negative 1/2. Okay, so cosine natin ng 2 pi, cosine 2 pi over 3 is simply negative 1/2, sorry. Okay, ngayon, ang tanong, sir, paano mo mapapa-negative 1/2 tong cosine 60 degrees? Ngayon, ito yung, di ba, ito yung 60 degrees, ito yung reference angle. Ang kinukuha is cosine. Si cosine sa quadrant 2, kasi quadrant 2 yung 120 degrees eh. Since si cosine sa quadrant 2 is negative, ang gagawin, kukunin mo yung, di ba, kukunin ko yung cosine 120 degrees. Equivalent siya sa negative cosine 60 degrees. Okay, so kunyari kinuha mo yung cosine 60 degrees, ang sagot sa cosine 60 degrees is 1/2 times negative, that is, so this is negative times 1/2, so that is negative 1/2. Kaya ganun yung makukuha. Patandaan mo, magbe-base ka sa angle kung nasan sa quadrant. So kunyari cosine and sine. So kung cosine siya, tapos alam mo siya yung x, siya yung negative, ilalagay ko ng negative. So yung reference angle, ito yung angle, ito yung reference. Yung reference angle, pag pinatang ko, i-consider ko pa rin yung sine kung nasa ang quadrant, yung cosine saka sine natin. Okay, so tandaan yan. So, ayun lang, this is all about circular function. Kung hindi na ako magdadagdag pa kasi, syempre, discuss ko pa si linear and angular velocity.